أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر زيادة في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى التيسير والقبول والشفاء والرفع والنصر على الأعداء ولرحم مشايخنا الكرام في الطريقة النقشبندية العالية ولرح شيخنا شهاب الدين ويسي البخاري ولا شيخنا عبد الله فائز دار الثاني ولا شيخنا وحبيب قلبنا شيخ نظم الحقاني الرباني وسائر ساداتنا والصديقيون فاتحة. الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا سلطان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله عليه توكلت وإليه أنيب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له شهادة موصلة إلى دار القرار. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. صلى الله عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفاء الراشدين المهديين من بعد ووزراء الكاملين في عهده خصوصا منهم على أئمة خلفاء رسول الله على تحقيق أمراء المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو القدر الجليل وعلى بقية أصحابه وتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى واتقوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه منزل النبي المرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. آمن بالله صدق الله العظيم. أيها المؤمنون, O believers, Mubarak, Juma Mubarak. We are giving congratulations for this holy day and to be created by Allah subhanahu wa ta'ala. And what is the most important thing for people to know, especially for our children, what they have to know? What is the first thing? What they understand? Children and adults also. What they have to know. Important that they see and understand that there is this life is not endlessly life. This is not continuing life. This is finishing. This life is finishing. Everything is finishing in creation. We have to understand. Nothing is going on forever. Only what is after. We are visitors here. We are visitors for some time. As you may think about, try to think. Human beings, they lost thinking. They lost it. They're never thinking about this. But if you are a child before maturity, is innocent, is clean. He is clean. When he reaches maturity, he's just changing. He changed his whole state, his atmosphere, everything. He's living in it, thinking, doing, feeling, touching, smelling, looking, hearing, everything, his senses in this dunya is just changing. He has a complete different attitude towards dunya. Everyone knows this, please.
Muslims, think about this, mu'mins, and teach your children. Then you lost childhood. Finished. Finished. You are a new one. New one with the ego. Your ego coming up now. Nafsa marra bisu. يظهر على شو اسمه على طفل عندما هو سيكون 13 14 15 يتغير الأمور له. He is changing everything and he is not the same. And then you will also change. And you have power, you get to full power, then it's getting less, 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 every time less. You are on the way for less until you reach zero. Then it's zero. Then you say bye-bye to this world. And we have to think about this. And this is only this life. This life is created by Allah subhanahu wa ta'ala to finish. To finish, and it will continue your life in different life, the real life. Real life will continue and start. For many people, most people, it will start. They never lived. They will, when they die, they discover that they didn't live. They die, they start to live. And they discover that they never lived before. Yes. They were dreaming, in illusion. Illusion of nafsa marabisu, of the ego, endless illusions, being in thought. In thought. You are in thought. That's not life. Life is now. The present moment. That is life. If you think about tomorrow, it's not life. It's thinking. You are thinking. You think about future, but there is no future. Where is the future? There is only now. The future which you think that's the future, it's another present moment, but it's tomorrow. But it's also the present moment. Like this, we are fooled by shaitan and cheated by our nafs. Now Allah subhanahu wa ta'ala, He is saying, I have a castle in which you are secure. He's asking us to come to His castle, to His fortress, and it is totally secure, absolute, sure, absolute secure. What is this castle? It is to say, La ilaha illallah. La ilaha illallah is my castle, and everyone entering my castle, he is secure. That is what we have to do. You are complete. If you say La ilaha illallah, you believe in Allah Almighty as in the one God, you are secure. That is your amanat, to be secure in this life and hereafter. And people they have to learn this. They have to learn. They fell in endless trouble because their nafs, the ego, is making, when the ego is coming up in that age, is coming up, it is building it's building a prison. We are in prison. Al-mu'min, dunya al-mu'min, al-sijin. It's a prison for the believer. This world is a prison. And who make this prison? Yourself. You make it yourself by your thinking. You think you should be this, you should be that. It should be like this, it should be like that. I hope it will be like that, it will be like this.
Oh, wow, it was like this. Like this. You are thinking and dreaming, going back, going forth. This is a terrible state. It's a prison. It's our prison. And we have to break it. And Islam is breaking it. And Allah subhanahu wa ta'ala, He showed through His prophets, through His mursaleen, the ones He sent, and awliyas, up to the end of time, He is showing and sending them to open your prison, to make an opening. Without opening, you are imprisoned and there's no chance to escape. If there is an opening, even a small hole you can make in the wall of your prison, a small one, you can just look through it, you see beauty, you see lights, you see good things, and immediately your longing is coming to your heart. You want to go out of your prison. You want to go that, and you must make it bigger. This hole must be bigger, and they help you, awliyas and the helpers of Allah subhanahu wa ta'ala, they help you to make it bigger, to make it good, so that you can get out, and to break it, finally to break it down. To break it down completely, and to be free. Free from your prison, from our prison, ego prison. That is what we have to do. And that is what Islam is teaching. And Islam is bringing us. Every rule in the Holy Sharia and the Holy Sacred Law, you are having one tool to get free. To get free. Everything what you are doing, pleasing Allah Almighty, it helps you. It makes you content. People, they are never content. When they reach something from dunya, they want more. They think about the next one. This is how we are programmed, and how we are thinking, and how we are moving. Now, whole world is in fear, totally fear, since long time. Now more even. Now they are fearing more from the small one, from the virus, and before, and from terror, and from horror. They are fearing all the time. They are in fear. And the only thing which can stop their fear is to go into the castle of Allah subhanahu wa ta'ala, to say La ilaha illallah. That is what the Prophet brought, sallallahu alaihi wasallam, in the best way, the most beautiful way. Oh Christians and Jewish, why are you not believing in Sayyidina Muhammad? Believe before it's too late. You must believe. You had the books, holy books, it's written there. Even you have the proof, you are not accepting. Because you're proud, and your pride and your greed and your greed of power is preventing you from to say, there's Sayyidina Muhammad, coming after all prophets, last one. And he brings the perfect message, confirming all messages before. Don't be proud. Shaitan ways, agents of Shaitan. They are agents of Shaitan. They use religion, and they are agents of Shaitan in the dress of a religion. No, you have to believe. You have to believe. And all people, and it doesn't matter which religion, they must say, La ilaha illallah. There is only our Lord. Oh, our Lord. No one can protect us. No one can save us from this terror, from this suffering, from this catastrophe, except you. There will be millions and milliards going, dying, finishing, and no one can save them except Allah subhanahu wa ta'ala. And the saving, He is saying Himself, my castle is La ilaha illallah.
Prophet brought that, sallallahu alaihi wasallam. He brought it in the most beautiful way. He was teaching La ilaha illallah. And these unbelievers, they didn't believe. They are stubborn and they try to fight him. They are fighting him. Up today, even they fight him, the people. And Allah give him victory, sallallahu alayhi wasallam. Yes, he is coming with 10,000 people in the end. First, they want to kill him, and then he left his homeland, his beloved homeland, Makkah Mukarramah, and then he went, after 8 years, or 7 years, 8 years, he went back with 10,000 people to be in Mecca and to make tawaf in the house, Baytullah. And there was not one drop of blood by this conquering. Not one drop. And he was forgiving the most hateful people, most terrible people. He was forgiving. He said, go in peace, go. But to some people he said, don't come under my eyes. This is also a big punishment. This is the real punishment. Yes, not your life, no. Punishment is if you are not allowed to be with mu'mins, to be with awliyas. If you are dying and then you see, because of your deeds and your foolishness and stubbornness and adab, without adab, you cannot be with the saints. They don't like your company because no adab. That is punishment. If you want to know what is hell, this is hell. Yes. May Allah protect us, inshallah, and protect people and give them safety and save them from the hands of shaitan, from the hands of their ego, from the prison of their ego. Brüder und Schwestern, Assalamu alaikum und Juma Mubarak. Und Gratulation, dass ihr geboren seid, dass ihr erschaffen seid. Ja, wir alle, mashallah, diese Chance haben, diese Ehre, erschaffen zu sein von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, dass er ein Schloss hat oder eine Burg hat, eine sichere Burg. Und diese Burg, wer dort ist in absoluter Sicherheit, allem, und er ist gerettet für immer. Diese Burg ist La ilaha illallah. Ja, sie heißt La ilaha illallah, diese Burg. Das ist das, was der Prophet gebracht hat, hauptsächlich, und worüber sich die Ungläubigen am meisten geärgert haben. La ilaha illallah. Ja, was ist mit unseren Idolen, mit unseren, ja, deine Idole, deine Ego-Idole, deine Ego-Wünsche. Ja, die tauchen auf, wenn ein Kind Pubertät erreicht, dann fängt diese Sache an. Deswegen müssen wir unseren Kindern, das Erste, was wir ihnen beibringen müssen, ist, dass dieses Leben aufhört. Dass dieses Leben, alles, was wir hier sind und sehen und hören und tun und fühlen und machen in Material, das hört alles auf. Es bleibt nicht. Das ist, was ein Kind zuerst verstehen muss, und auch die Erwachsenen natürlich. Und sich erinnern müssen. Das ist nicht immer. Es geht nicht immer weiter. Nee, es hört auf. Und als Beispiel kann man nehmen, wenn ein Kind die Pubertät erreicht, mit 13, 14, 15, je nachdem, dann ändert sich sein Leben. Es ändert sich total. Er befindet sich plötzlich in einer ganz anderen Atmosphäre. Ja, seine Nafswünsche, die vorher nicht da waren, die sind plötzlich da.
Er sieht alles durch die Brille seines Nafs Amarra Bisu und er handelt danach. Er sieht anders, er hört anders, er schmeckt anders, er fühlt anders. Er ist anders. Er hat nichts mehr zu vergleichen mit dem vorigen Zustand. Es ist ein neuer Zustand. Und er dringt ein in die Welt und er ist dort verhaftet. Und er bildet sich was? Er bildet sich nach und nach durch seine Wünsche und durch seine Sichtweisen und das Befolgen seiner Wünsche bildet er sich ein Gefängnis. Ja, das Gefängnis ist aus seinen Gedanken. Weil wir sind in den Gedanken. Ja, wir leben in diesem Gefängnis. Die meisten Menschen wachen erst auf aus diesem oder brechen erst aus oder es bricht erst zusammen das Gefängnis, wenn sie selber zusammenbrechen, wenn ihr Körper zusammenbricht im Tod. Und dann sehen sie auch, ihr inneres Auge, was dann erwacht, sieht dann, was die Wahrheit ist und es sieht etwas, was es vorher nie gesehen hat und es bemerkt, dass es lebt plötzlich, ein Leben hat, was es sich nicht hatte vorstellen können. Es hat immer gedacht, er lebt, aber er hat gar nicht gelebt. Er hat sich nur bewegt. Er hat sich bewegt. Bewegen heißt noch nicht leben. Leben ist ein Geheimnis von Allah, von dem heiligen Namen Al-Hay. Das ist ein Geheimnis dieses Lebens, es ist ein ewiges Leben. Und dieses Leben, was wir hier als Leben bezeichnen, ist ein Traum. Das sind deine Gedanken. Ja, das sieht man daran, dass wir nicht präsent sind. Wir sind nicht präsent. Präsent heißt Gegenwart. Und es heißt immer, du willst in der göttlichen Gegenwart sein. Ja, in der göttlichen Gegenwart. Das ist nicht irgendwann mal in fernen Zeiten göttliche Gegenwart. Nee, jetzt ist göttliche Gegenwart. Jetzt. Es ist nicht göttliche Vergangenheit oder göttliche Zukunft, sondern göttliche Gegenwart. Ja, und wir sind nicht in der Gegenwart. Wir sind entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Wir sind in Gedanken. Wir träumen. Wir sind im Traum, in einem Traum, einem Wunschtraum. Ja, wenn wir irgendwas erreicht haben, dann guckst du schon danach. Du guckst immer schon weiter. Wenn du irgendwie gehst, ein paar Schritte gehst, dann siehst du nicht deine Schritte, du siehst nur, du musst dahin. Wenn du dann da bist, ja, dann musst du wieder dahin. Und dann musst du wieder dahin. Und wenn ich das erreicht habe, muss ich jetzt das erreichen. Ohne Ende. Ein Traum ohne Ende, der wird nur unterbrochen durch Allahs Gegenwart. Durch La ilaha illallah. Ja, wir sind aufgerufen dazu, unser Gefängnis, was wir selber mit eigenen Händen aufgebaut haben, zu zerbrechen. Und helfen tut uns Allah subhanahu wa ta'ala. Und er schickt seine Propheten, seine Gesandten und danach seine Heiligen, seine Freunde, die Gottesfreunde und die Freunde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Er schickt sie, uns zu helfen. Und sie machen immer, ja, wo man schon sehen kann, es ist ein Loch in der Wand von dem Gefängnis. Ja, zumindest schon mal ein Loch, man hat schon mal geschaut, ein kleines bisschen hat sich es geöffnet, sieht man die Schönheit, das Licht, die Ewigkeit, den Geschmack, ja, nimmt man wahr, der da draußen ist und es fängt an die Sehnsucht im Herzen und die will raus aus dem Gefängnis. Und es geht darum, die ganzen Mauern völlig einzubrechen zum Schluss. Helfen tut ihr dabei die Helfer eben, die Heiligen, die Gottesfreunde und die Gesandten und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat es gebracht. Er hat gebracht La ilaha illallah in der Perfektion. Und die Leute wollen es nicht wahrnehmen. Die Menschheit ist völlig am Leiden. Die sind total am Leiden. Es ist ein ohne Ende Leid und es wird mehr. Es werden Millionen gehen, es werden Milliarden gehen. Und das Leid ist ohne Ende. Und alles nur wegen Nafs Marabisu, wegen dem Ego. Und weil sie hören auf Shaitan. Sie hören auf Shaitan. Und warum hören sie auf Shaitan? Weil sie keine Heiligen haben, nach denen sie sich richten. Wir brauchen keine Heiligen. Du brauchst einen Heiligen. Ohne Heiligen ist gar nichts, Muslim. Nichts. Irrtum. Schleier. Traum. Meinst du, ohne Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hätten wir Islam? Ohne die Gefährten? Nein, hätten wir nicht. Wacht auf, o Muslims.
Wenn euch ein Theologe etwas erzählt, da kommt nichts rüber. Das ist keine Nahrung. Da ist gar nichts. Da gehst du so rein und du gehst wieder raus, wie du reingekommen bist. Wenn ein Gottesfreund spricht, dann wird das Herz angesprochen und erleuchtet. Und berührt zumindest. Meint ihr, die Gefährten hätten dem Propheten gefolgt, wenn sie nicht berührt wären vom Propheten sallallahu alaihi wasallam? Sie sind ihm gefolgt, weil sie berührt waren. Nicht berührt, sie sind absolut außer sich gewesen. So muss es sein. So ist es heute auch. Ihr müsst einen Heiligen sehen, einen Awliya, ein Waliullah, einen Sheikh, der euch aus der Fassung bringt. Aus der Shaitan-Fassung. Aus der Ego-Fassung. Da braucht Power. Das kann nicht jeder. Deswegen sucht euch einen Sheikh. Shaitan hat uns unterdrückt, total. Kein Denken mehr, nichts mehr, nur noch wie ein Schaf rumlaufen, hin und her, nichts mehr denken. Ein Moslem, ja. Ja, Alhamdulillah. Allah belohnt uns nach unserer Absicht. Alania. Aber du willst aufwachen. Du willst aufwachen. Bevor du stirbst, willst du aufwachen. Du willst wach werden. Jetzt. Nicht erst am Tod. Jetzt willst du wach werden. Jetzt soll das Leiden aufhören. Dieses saublöde, sinnlose Leiden. Wie lange willst du warten? Wie lange? Möge Allah uns helfen, inshallah. Und mögen wir die Hilfe, seine Hilfe annehmen. La ilaha illallah ist das Schloss. Keine Angst zu haben. Ihr braucht keine Angst haben. Nicht vor Virus, nicht vor Corona, Morona, nicht vor Terror, Horror, Bomben, dies, das, nix. Wenn du Angst hast, dann stimmt was nicht. Kann nicht sein. Heißt nicht, dass man sich nicht schützen soll. Ist okay. Man muss sich schützen und das tun. Ja? Binde dein Kamel an und dann vertraue auf Allah. Aber du musst wissen, du bist geschützt. Wenn du sagst, La ilaha illallah, nichts, aber auch gar nichts kann dich berühren, kann dir schaden, kann irgendwas mit dir machen, gar nichts. Das ist die Message von Allah subhanahu wa ta'ala. Komm in mein Schloss, komm. Flieht nicht von meinem Schloss, kommt in mein Schloss, kommt in meine Burg. Alle fliehen. Mit Shaitan. Shaitan führt sie weg, einer nach dem anderen. Wir alle uns schützen, inshallah. Und uns aus unserem Tiefschlaf und Tieftraum aufwecken. Inshallah. Mit der Hilfe. Mit seiner Hilfe und den seiner Helfer und den Gottesfreunden, inshallah. ألا إن أحسن الكلام وبرأي النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى والكلام وإذا قرئت القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنوا بالله قولوا الله وتعالى Alhamdulillah, hamdal kamilin wa salatu wa salam ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in taziman li nabi takriman li fakhamati shani safi faqala azza wa jalla man qailan mukhbiran wa amira
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ناجي أمته عن دار الجحيم مفر العرب وعجم مولانا ومولى العالمين محترمين سيدنا أبي القاسم محمد يا أيها المشتاقون لنور جمال ومحتاجون شفته صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا قريبا اللهم اجعلنا من لدنك وليا اللهم اجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا واكتب صح والسلام والعفو والعافية ونصر علينا وعلى حجاج وزوار وغزاة ومجاهدين مقيمين مسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين صلى الله عليه وسلم والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله. ركعتين من جمعة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اللهم انت السلام ومنك السلام عليك والسلام تبارك وتعاليت يا مالك الملك يا ذا الجلال والاكرام. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وليس المصير. على سيدك انا الصلوات.
سلوك الوقت. استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم. سبحانك يا عظيم سبحان الله. على نعمة الإسلام يا ربنا لك الحمد الحمد لله. الله أكبر. الله كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله العظيم حمدي بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. تقبل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Desto ya Sayyidina Medet ya Sultan. Ya Rasul, ya Sayyidina ya Rasul, ya Ashab Kiram. Ya Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Hassan, Sheikh Muhammad Nazim Al-Khan, ya Sheikh Muhammad Araq Abdullah Salabani, ya Rasulullah, Khatm ul-Khwajagan, Sahih. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رابطة شريفة. فاتحة شريفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
صلوات شريفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. ألم نشرح لك شريفا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغ. الله أكبر. إخلاص شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. فاتحة شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات شريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صل وسلم يا رب يا جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين
آمنا بالله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء وأولياء خاصة الخواجگان خصوصا من شاء نقشبند الویسی البخاری ولی سلطان اولیا شیخ عبدالله فیض داغستانی مولانا شیخ محمد نادم الأکانی عربانی والسریکیون الفاتحة. بسم الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله السلام إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والأولياء خاصة الخواجان والصديقين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم
استوي يا سيدنا. استوي يا سيدنا. مرن يا مولانا شيء ما شاء الله كان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الله حق الله الله حق الله الله حق الله الله حق الله الله حي الله الله حي الله الله حي الله الله حي يا قيوم الله يا قيوم الله يا قيوم الله يا قيوم الله يا ودود الله يا ودود الله يا ودود الله يا ودود الله يا دائم الله يا دائم الله يا دائم الله يا دائم الله يا حليم الله يا حليم الله يا حليم الله يا حليم الله يا حفيظ الله يا حفيظ الله يا حفيظ الله يا حفيظ الله يا لطيف الله يا لطيف الله
الله يا معين الله يا معين الله يا مجيب الله يا مجيب الله يا مجيب الله يا مجيب الله يا مغيث الله يا مغيث الله يا مغيث الله يا مغيث الله يا ديان الله يا ريان الله يا ريان الله يا ريان الله يا سبحان الله يا سبحان الله يا سبحان الله يا سبحان الله يا سلطان الله يا سلطان الله يا سلطان الله يا سلطان يا منان 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 الله يا أمان الله يا أمان الله يا أمان الله يا أمان الله يا فتح الله يا فتح الله يا فتح الله يا فتح الله يا سلام الله يا سلام الله يا سلام الله يا سلام الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا حسبنا الله ربنا الله 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 حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير فعل لما يريد 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 ما شاء الله 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 هذا من فضل ربي 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 أنت الله 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 أنت الله
أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله أنت الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله من كل ذنب من كل ما يخالف الدين الإسلام من كل ما يخالف الطريقة من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الحقيقة يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 صل وسلم يا رب يا جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا ومولانا محمد صلوات على أفضل العالمين سيدنا ومولانا محمد صلوات على أكمل العالمين سيدنا ومولانا محمد صلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله وعلى صلاتنا أصحاب رسول الله أجمعين ونتبعهم بهم بإحسان والأئمة المجتهدين الماضين ولعلماء المتقين ولأولياء الصالحين ومشايخنا في طريقة نقشبندية علية قدس الله تعالى أرواحهم زكية ونور الله تعالى أدرياتهم المباركة وهذا الله تعالى علينا بركاتهم دائما والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين قال شيخ محمد سيدي محمد آمين موجود بسم الله تفضل آمين تعال هون شيخ تعال هون بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربنا لك الحمد حق حمدك كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله حمدا ملء السماوات والأرض الحمد لله حمدا ملء السماوات والأرض وملء ما علمت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين اعف عنا، يا أرحم الراحمين يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا فتاح القلوب. رب اسقنا الغيث سقيا رحمة وتجعلنا من القانطين. يا رب يا أكرم الأكرمين اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما والتفرق من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مطرودا من رحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم المبارك. اللهم نسألك خير هذه الساعة المباركة. اللهم اجعلها ساعة إجابة يا رب العالمين. اللهم أعط كل واحد منا سؤله فيما يرضيك عنه يا رب العالمين. يا رب لأفضل الأخلاق وأحسنها لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف إلا أنت. اللهم إنا نسألك عملا صالحا يقربنا إليك يا أكرم الأكرمين. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا أرحم الراحمين فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم هذه الأمة. اللهم يا رب يا أكرم الأكرمين فرج عنهم يا رب العالمين. أنزل هدايتك ورحمتك على العالمين. أنزل هدايتك ورحمتك علينا وعلى أهالينا وعلى جيراننا وأقاربنا وأصدقائنا يا رب العالمين. دلنا بك عليك، لا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم يا رب بارك في عمر مشايخنا الكرام يا أكرم الأكرمين. اللهم رب جدد رحماتك على مولانا شيخنا الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني. اللهم رب اجعل ديوانه في عليين. اللهم شفعه فينا يا رب العالمين. اللهم بارك في عمر خليفته الشيخ محمد أفندي. اللهم يا رب كن له عونا ومعينا. اللهم يا رب اجعلنا خير أتباع له يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقه لما تحب وترضى. اللهم كن له عونا دائما أبدا يا رب العالمين حتى تعود الخلافة إلى الإسلام يا رب العالمين يا الله. يا رب عجل ظهور خليفة المسلمين. اللهم عجل ظهور سلطان المسلمين. اللهم انصر خليفة المسلمين سيدنا المهدي عليه السلام. اللهم انصره وانصر جنده وعساكره ووزراءه ومشايخه واجعلنا من عساكره وجنده يا رب العالمين. استجبنا اللهم آمين بجاه سيدنا محمد وآله الأطهار وصحبه الأخيار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا نبي النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة الحبيب كما شيخنا بحرمة سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تقبل الله. حضرتك من وين؟ تلبسنس؟ Wie heißt du? Wie? Holland. Holland. Mit Musa? Jamal Musa. نسل موسى؟ موسى الحمد لله. تمام؟ الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيران شهمران الطريقة السوق وخير في جميع. I'm taking from notes, notebook. Ya Sayyidina Amir Ya Sultan, we are asking for good understanding, inshallah. The right understanding. Must be new understanding. Every day new. You must awake in the morning and say La ilaha illallah, and you must feel that you never said it before. First time coming someone to you saying, listen what I'm saying, La ilaha illallah. First time you hear it, La ilaha illallah. What is this? Allah. Who is saying this? Prophet sallallahu alaihi wasallam saying to me, La ilaha illallah. First time. Like this. You have to hear it
to say it first time. Because it's the first time, actually. La ilaha illallah is new, every day new, every moment new, every second new. La ilaha illallah. Shaykh is saying to you the first time, La ilaha illallah. Like this, inshallah. We're asking understanding. It is coming through the Shaykh. It is coming through the Shaykh. Through your intention and through your obedience to your good intention is coming, the opening, like this, inshallah. And we are saying, Merid Ya Sayyidi, Desto Ya Sheikh Abdullah Faiz, Sheikh Muhammad Nazim Al-Khanidi, Sheikh Muhammad Al-Kurus Rabani, our Sheikh, they're asking Medet. And Maulana Shaykh, he was saying, maybe it was 2003, maybe. He was saying that Allah loves it. He loves it when people are not fighting with each other. Did you know this? I don't think. We never knew this. No. We didn't know. We never knew. But it is like this, Shaykh Effendi is saying. Allah loves it if you don't fight each other. If you don't struggle with each other, if you don't give damage to each other, schaden, harm. You don't harm each other, and like this, that is what Allah loves. Who can say the opposite from this? No. If you are a father, let's say, a father, he has 10 boys and 12 girls. This must be somewhere in Syria. He has 10 boys and 12 girls. What do you think this father, what he wants? He wants a peaceful family life, or he wants that they disturb each other, that they harm each other, that they hurt each other. He loves it? Never. And the Creator, subhanahu wa ta'ala, He wants divinely service. He wants divinely service. And not that they fight to each other. Only divinely service, everyone. Which book is claiming that God wants that human beings should fight to each other? No. He wants, Allah subhanahu wa ta'ala, He wants that they help each other and that they are in justice, just to each other, and everyone to give his right. And ants, they have a right. Every creature has a right. It is created. It is created by Allah subhanahu wa ta'ala. Everything has its right. Everything. Why you are killing creatures of Allah Almighty? Why you are killing ants, for instance, or insects with poison? With poison, you're killing it. Who is saying this? If you are not listening to Allah Almighty, then Allah will punish you and kill you if you are not listening. Of course, He punish you, He kill you, and He will kill you with unseen bacteries,
unseen virus, unseen creatures. He said already. If you are staying on the right way, on the right path, and you give right, first of all, to Allah Almighty, and then you are protected, and nothing can harm you, nothing. This is what we said before today. La ilaha illallah, the fortress of Allah Almighty. La ilaha illallah. If you give His right, La ilaha illallah, right to Allah Almighty, His right. He is the only one. This is His right. That He is the only one. You have to accept, you have to be witness. If you do this, nothing can harm you, you are protected. 6 or 7 billion people, what they are doing. Are they living for their Lord or for Shaitan? They are killing millions, and they are preparing to destroy everything. Everything what was built up in 2,000 years, everything that they want to destroy. Do you call this civilization? A civilization? They are saying, yeah, no, we are the top of civilization. They are saying. You can listen to the people, to the academics, professors, doctors, presidents, and the honored and the society, top of civilization. This is a very strange top of civilization, to kill and to destroy everything. They're preparing. This is not civilization. They are slaves from their technology. Just slaves from technology. You can't listen. Here is a small group from 15 million people. I think he means Cyprus. It was maybe in Cyprus. Here there is a group, huh? Wie? Nee. Here, I meant here is a group of 15 million people, society, huh? No. 2003 he was in Cyprus, I think. He didn't, or maybe in Damascus, I don't know. But he is saying that the point is, among 15 million people, do you think you can find 5 such meetings, like our meeting, a sincere meeting, and sincere, with sincerity, whether a meeting where there is some sincerity, among 15 million people, you think you can find 5 meetings where there is sincerity? No. And no, it was maybe in the 90s, because he's saying second millennium is coming. No, it's the third millennium, no? First, second, third is coming. If we are not changing our ways, curse is coming. Curse is coming. In TV, in Shaitan box, what am I saying? We are seeing the most terrible weapons they are showing on the TV. And these terrible weapons, they are a curse. And He will, Allah subhanahu wa ta'ala, He will punish the people. He will punish human beings, like He punished nations before. Some of them through flood, some
through earthquake, some through a storm and tsunami and so on. There were some nations completely wiped out, completely. It's written in the Holy Quran. Our nation will not be directly destroyed from heaven, like coming something from heaven or from the earth, but now the destruction comes, Allah sending it, the punishment, through people that they are against themselves, they are enemy to each other, and like this coming the curse, and they kill each other. That is the way. That is why the governments in the world, they give everything to build the very most terrible weapons so that they can destroy other nations. That is what they are doing. I think the Americans, they use how many milliards? 300 million? Very big. You can save 10 worlds like this with that money, what they spend for weapons. Everything for this. They live for this. A whole country. More than they use money in all of them, the whole population use it and make business with it. Much more, 3 times more, 10 times more, 100 times more they use for weapons. This is totally craziness. And all the countries, they do their best in weapons. And what they're thinking, they must destroy another country. They are a very bad country. This is a bad country, they're bad. Each day they are enemies to each other. This is a curse. What is it called? A curse from Allah. What Allah is saying, what the Prophet said, sallallahu alaihi wasallam, who is killing, he's going to hell. And that one who is killed also going to hell. Because he has also the intention to kill the other one. This is a curse. You see? The Prophet saying this 1,500 years ago. Both of them, they had the intention to kill each other. Every nation has weapons with the intention to fight the other one. Shaitan saying to them, you must be the first nation in the world. You must be the first nation in the world. Yes, number one. We are number one. America saying we are number one. World police, world power, world police. We are. Then coming Russia, no. We are also here. And our friend from Chinese people, wait a second. You know, like this. Shaitan, he's making that the people think bad about the other one. In individual, collective, nations, societies, associations, this, that, religions, everything to think bad about the other one. And we don't have that order. Never came that order to think bad about someone. No, it's not. Oh people, you want to save yourself? Don't think bad about the other. Everyone, from north to south, east to west, Eskimos, north, south, doesn't matter where. Don't think bad about another one. You want to save this planet? Save it. Save yourself. No, not listening to the Lord. No Lord, they say. Shaitan teaching them. Hearts are full of hatred and envy and pride. Full. And because pure hearts, if they are pure, they live for their Lord.
They live for their Lord. Bad people, they live for this world. Bad people. Good people, they live for their Lord. Prophets living for their Lord. What the bad people do? They kill them. They stone them, they kill them, they hurt them, they harm them. These people, they want to help them. They say, I help you, and the answer is, I kill you. It's like this. It's amazing, al-shaytan. La hawla wa la quwwata, a'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim. They live for this world and for their desires. And Maulana was saying, I didn't read anything. He didn't have a paper to read this lesson. I said, I'm not reading anything here. I'm not official. I'm not an artist or something like this. No, because to be official or to make art or to make something, it takes away sincerity. No sincerity. If I am like this, then I give you plastic, to eat plastic bananas. No good. And he is saying to us, try to be sincere servants. Our real title, what we have, the real title, only title what we have, is servanthood. Kings, emperors, Pope, Jesus, Muhammad, alayhi salam, all of them, they are servants. Anyone saying the opposite? Can anyone claim the opposite? No. Cannot be. If you have a horse and you decorate it with gold, with golden, yes, then it is not anymore a horse. No, it stays a horse. Yes, it stays the same. So everyone is a servant. Everyone is servant, and there is only one Lord. Everyone is servant. And I am angry about me, myself. I'm angry only about myself, about my ego. What I am saying, this is truth. And if you are accepting, you are blessed. Yes? Because the ego is hurting. I'm angry about my ego only. What is better? What is better? Say, what are you giving to think? What is better? A green meadow, green grass, or a green meadow with flowers on them? Different flowers. Yes? Different flowers, beautiful flowers, next to each other. I never saw, Maulana was saying, I never saw that the red flowers were fighting the yellow ones. Never I saw. What are these foolish people doing? Foolish human beings. Why they don't look to each other in a harmonious way, in a happy way, in a peaceful way, in a happy way, to look to each other like this. Now this new millennium, there is a new chance, and people, they have enough from Satan, from Shaitan. And it needs understanding. He's asking to understand for the human beings to live in peace with each other. And I am asking Allah, he's saying, Maulana Shaykh, I ask Allah that He let me speak something what human beings, and all of them, all religions, all of them, all different kinds of people, they can accept, even if it is
only a few, doesn't matter. Prophets, they were only, very often only with a few. They reached only to few. Like Jesus, he reached only 12. Yes, and these people, they gave so many news, and it is enough for all people to give the message, a good message. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Zusammenfassung auf Deutsch, inshallah. Und zwar, Bismillahirrahmanirrahim. Maulana Sheikh hat gesagt, Gott liebt es, wenn der Mensch sich nicht streitet, wenn er sich keinen Schaden zufügt, wenn er friedlich ist. Und dieses Gegenteil kann niemand behaupten davon. Das ist einfach so. Glaubt ihr, dass ein Vater von 10 Kindern und 12 Mädchen möchte, dass seine Kinder sich streiten? Oder will er ein friedliches Familienleben? Das ist ganz klar. Allah will auch ein friedliches Leben der Menschen auf dem ganzen Globus. Er will, dass sie sich nicht stören, schaden oder verletzen. Der Schöpfer will göttlichen Dienst, Gottesdienst und nicht, dass man sich bekämpft. Welches Buch behauptet, dass Gott will, dass die Menschen sich bekämpfen? Fragt Maulana. Er will, dass sie sich helfen und er will, dass sie Gerechtigkeit üben und jedem zu seinem Recht verhelfen. Auch Ameisen und kleine Tiere und Insekten haben ein Recht. Sie sind Geschöpfe von Allah. Sie sind Geschöpfe von Allah. Sie sind von ihm erschaffen. Warum tötet ihr kleinste Wesen mit Gift? Ameisen mit Gift, Insekten mit Gift. Wer gibt euch das Recht, diese Geschöpfe von Allah mit Gift zu töten? Niemand. Wenn ihr nicht gehorcht, sagt man, dann wird Allah euch strafen und euch auch töten mit unsichtbaren Wesen wie Viren und Bakterien. Dann wird er euch strafen. Wenn ihr auf dem rechten Weg bleibt und Allah sein Recht gibt, dann kann euch nichts etwas anhaben, nichts kann euch schaden und ihr seid geschützt. Wie wir vorhin gesagt haben, La ilaha illallah ist seine Burg. Wer darin Zuflucht nimmt, der ist geschützt. Nichts kann ihm anhaben, gar nichts. La ilaha illallah. Ihm das Recht, das ist das Recht Allahs, dass er alleine existiert. Das ist sein Recht, oberstes Recht. Gibt es nichts anderes. Das ist die Basis von allem. La ilaha illallah. Dieses Recht müssen wir ihm geben. Wer ihm das Recht gibt, der ist geschützt. 6 oder 7 Billionen Menschen, Milliarden Menschen, was machen sie? Sie leben für ihren Schöpfer oder für Shaitan. Ja, sie töten Millionen. Sie töten Millionen und bereiten sich vor, alles zu zerstören. Alles, was in 2000 Jahren aufgebaut wurde, darauf bereiten sie sich vor. Es ist ihnen ganz egal, alles zu zerstören. Shaitan sagt ihnen, zerstöre alles. Das ist nicht Zivilisation, wie ihr es nennt. Ihr nennt es Zivilisation, wir nennen es nicht Zivilisation. Das hat mit Zivilisation nichts zu tun. Das ist Zerstörung. Ja, sie sind Sklaven ihrer Technologie, die Menschen. Absolute Sklaven von ihrer Technologie. Und als Beispiel meinte er zum Beispiel, hier ist eine Gruppe von 15 Millionen, ich weiß nicht genau, wo es war, Einwohnern. Und ob man in diesen 15 Millionen Einwohnern vielleicht 5 Gruppen finden könnte, 5 Meetings, 5 Treffen, die aufrichtig sind. Aufrichtig ist das, was er sagt. Das ist aufrichtig. La ilaha illallah. Es gibt einen Gott, einen Schöpfer. Das ist Aufrichtigkeit. Gibt es 5 Treffen unter 15 Millionen? Gibt es nicht. Ja, die Frage stellt er. Und es geht weiter in der Menschheitsgeschichte. Das nächste Jahrtausend kommt, das war wahrscheinlich in den 90ern. Und wenn wir uns nicht ändern, dann kommt der Fluch auf uns. Und er sagte, dass man im Fernsehen die furchtbarsten Waffen vorgestellt werden und gezeigt werden. Ja, das ist ein Fluch. Das ist schon der Fluch.
Und Allah wird die Menschen bestrafen, so wie er auch frühere Nationen und Völker bestraft hat, wie wir wissen aus der Geschichte. Manche durch Flut, manche durch Erdbeben, manche durch Wirbelstürme und so weiter. Ja, jetzt kommt die Zerstörung nicht vom Himmel oder von der Erde, sondern durch die Menschen. Sie sind Feinde, gegenseitig Feinde, und sie töten sich gegenseitig. Ja, deswegen geben die Regierungen alles hin, um furchtbare Waffen zu haben. Ja, Amerika zum Beispiel gibt ganz, ganz viel Geld, mehr als sie überhaupt ausgeben und als die ganze Bevölkerung überhaupt verbraucht. Oder wie sagt man, Bruttosozialprodukt und so weiter. Viel mehr, Vielfaches werden Waffen. Ständig Waffen, Waffen, Waffen. Um den anderen zu zerstören natürlich. Für was denn? Ja, das ist... Alle stehen unter diesem Fluch, weil sie Waffen bauen. Und der Fluch ist der, von dem der Prophet schon vorausgesagt hat, dass der tötet, eine andere Absicht hat, den anderen zu töten, der ist verflucht. Und der getötet wird, ist auch verflucht, weil der hatte auch die Absicht. Beide hatten die Absicht, sich zu töten. Beide sind verflucht, beide werden ausgelöscht. Das ist die Strafe. Ja. Jede Nation hat jetzt diese Waffen und Satan sagt zu ihm, ihr müsst die führende Nation sein. Das ist Shaitan, der sagt das zu denen. Shaitan will und er managt das, dass jeder über jeden schlecht denkt. Nationen, Gruppen, Zivilisationen, jeder über jeden, individuell, kollektiv, denkt schlecht über den anderen. Und das ist entgegen dem göttlichen Befehl. Der göttliche Befehl lautet, denke nur gut vom anderen. Nimm immer das Gute an vom anderen, grundsätzlich. So musst du denken. Mach keine Fitna. Wenn du Fitna hörst, was Schlechtes hörst, hör nicht drauf. Guck nicht hin, guck's dir gar nicht an. Tu so, als wenn es nicht da wäre. Das ist der Befehl. Ja, aber stattdessen haben die Herzen, füllen sich an mit Hass, Neid, Gier, Stolz und so weiter. Ja. Das sind diese Leute, die leben für diese Welt, die diese Gefühle haben. Die leben nur für diese Welt und für ihre Wünsche, für ihre Ego-Wünsche. Ja. Ich habe nichts abgelesen hier, also Monan hat dann zwischendurch gesagt, ich lese nichts ab. Da waren, glaube ich, das war ein interreligiöses Treffen, glaube ich, muss das irgendwie gewesen sein. Oder da waren Leute da. Und ich bin nicht offiziell oder irgendwie als Künstler unterwegs oder irgendwas. Wer so unterwegs ist, irgendwas darzustellen, da fehlt dann die Aufrichtigkeit, nimmt die Aufrichtigkeit sofort weg. Ja, es ist einfach, ja, denn unser wahrer Titel, wir haben einen Titel und der ist Dienerschaft. Ja, Menschen sind Diener, egal, Könige, Sultane, Kaiser, Papst, Jesus, Mohammed, alle sind Diener. Friede sei mit ihnen. Ja. Man kann nicht das Gegenteil behaupten. Alle bleiben Diener. Wenn du ein Pferd mit Gold behängst, ja, und mit Gold schmückst, ja, dann ist das immer noch ein Pferd. Nichts anderes. Bleibt ein Pferd. Und Allah hat uns erschaffen als Diener, wir bleiben Diener. Ja, und er sagte, wenn ich zornig bin, war er vielleicht ärgerlich, in dem Moment, dann bin ich zornig über mein Ego. Wenn ich schimpfe, ja, über mein eigenes Ego. Das Ego, das verletzt. Ja. Was ich sage, ist die Wirklichkeit und wenn ihr es akzeptiert, seid ihr gesegnet. Ja. Was ist besser, eine grüne Wiese, nur eine grüne Wiese oder eine grüne Wiese mit ganz verschiedenen, wunderbaren, verschiedenfarbigen Blumen? Ja, und er hat nicht gesehen, sagt Maulana Sheikh, dass die rote Blumen die gelben bekämpfen. Die gelbe Blume, ja, bekämpft nicht die rote Blume und die rote nicht die gelbe. Sondern sie sind alle schön und sind alle Geschöpfe von Allah. Was machen die dummen Menschen, sagt Maulana? Was machen die? Warum schauen sie sich nicht gegenseitig harmonisch an? In Harmonie, in Reinheit, in Harmonie. Ja, warum versucht ihr nicht eine friedliche Welt zu machen? Ja, jetzt kommt das neueste neue Jahrtausend, es wird Ende der 90er Jahre gewesen sein. Neue Jahrtausend gibt es eine Chance, friedlich zu werden.
Und viele Menschen haben genug, sind genug von diesem ganzen Satanismus, von diesem ewigen Satanismus, ewigen Lügen, ewigen Betrügen, ewigen Töten, ewigen Schlechten, ewig. Viele haben genug davon, endgültig genug. Wer genug davon hat, der soll sich selber bekennen und selber das Gegenteil tun. Das ist der Anfang davon. Warum versucht ihr nicht eine friedliche Welt zu machen, sagt er zu den Leuten. Er ruft uns auf. Es wird genug geben, Leute, die verstehen, um einander in Frieden zu leben. Es gibt viele Menschen, die verstehen es, die sollen das machen und keine Angst haben. Sag La ilaha illallah und geh in die Burg von Allah und dir passiert gar nichts. Kann die ganze Welt verbrennen, dir passiert nichts. Oh Menschenkind, egal wer es ist, sag, es gibt nur einen Gott. Das war's. Und dann, Propheten haben in der Geschichte oft nur wenige Leute erreicht. Diese Leute sind gesegnet. Ja, die sind gerettet, gesegnet. Hier und im Jenseits. Wenige Leute, müssen nicht viele sein. Möge Allah uns schützen, inshallah. Und uns retten, dass wir gerettet werden und zu denen gehören können, mit denen sind. Hier und danach, inshallah. Wa min Allah tawfiq bi hurmatil Fatiha. Taqabbalallah. Morgen Abend, inshallah, ist nochmal ein Dhikr. Wir haben ein zusätzliches Samstags-Dhikr im Monat. Das ist morgen Abend um 8:30. Tomorrow there is another Dhikr, additional Dhikr we make it for, because cannot make the big Dhikr, usually we cannot make. We make 2 Saturday Dhikr now. One is the third Saturday and one is the first. Tomorrow there's 8:30, tomorrow night, inshallah. Welcome everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Nabi